வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஆன் பிஹாஃப் ஆஃப் ஆல் இந்தியா சிவில் சர்வீஸ் கோச்சிங் சென்டர் உங்களை மீட் பண்றதுல ரொம்ப சந்தோஷம். இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போறது இன்டர்நேஷனல் ஆர்கனைசேஷன் இன் நியூஸ். ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், திஸ் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஃபார் யோர் கரண்ட் அஃபேர்ஸ். திஸ் இஸ் இம்பார்ட்டன்ட் இன் த சென்ஸ் தேர் ஆர் around 4 to 5 questions which are asked in the international organization, and directly as well as indirectly through maps or through connections or through current affairs. They're asking questions from this particular section. International relations, organizations, and various summits, initiatives, alliances. நிறைய initiatives எடுத்திருப்பாங்க, like national solar alliances, அந்த மாதிரி அந்த மாதிரி அலையன்சஸ் இருக்கலாம், இல்லைன்னா சம்மிட்ஸ் நடந்திருக்கலாம். இப்போ G20 சம்மிட் நடந்திருக்கும். இனிஷியேட்டிவ்ஸ் இப்போ பாத்தீங்கன்னா COP27ல நம்ம வந்து கிளைமேட் இனிஷியேட்டிவ்ஸ் நிறைய எடுத்திருக்கோம், இது என்விரான்மெண்டல் இனிஷியேட்டிவ்ஸ் நிறைய எடுத்திருக்கோம். ஸோ இது மாதிரி வந்து நிறைய தடவை நியூஸ்ல வர்றதுனால, இது வந்து கரண்ட் அஃபேர்ஸ்ல இருக்கிறதுனால, this is being asked in the prelims. Around 4 to 5 questions and sometimes more than 7 questions are being asked in this international relations, organizations and related news. So friends, இத படிக்கிறது ரொம்ப முக்கியம். So always remember, reading newspaper is important habit that you have to inculcate. Certain important advice or suggestions or some strategy that I wanted to share with you. So I'm using a whiteboard with this. Friends, இங்க வந்து நம்ம வந்து ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் பார்க்கணும். நான் நியூஸ்ல வந்து சில விஷயங்களை அப்சர்வ் பண்ணும்போது what I wanted to tell you is this. ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா நான் பாலிட்டி சப்ஜெக்டோட சின்ன அட்வைஸ் மட்டும் நான் இங்க வந்து சின்ன சஜஷன் நான் சொல்றேங்க. பாலிட்டியில வந்து நீங்க வந்து லக்ஷ்மிகாந்த் புக்கை வந்து எல்லாரும் படிப்பீங்க. இதுல நிறைய எடிஷன்ஸ் வந்துருச்சு. இப்ப ரீசன்ட் எடிஷன்ஸ் நீங்க வச்சிருந்தாலும் பரவாயில்ல, வச்சிருக்கலனாலும் பரவாயில்ல. ஐ மீன் எடிஷன்ஸ் வந்து இப்ப ரீசெண்டா 7th or 6th எடிஷன்ஸ் வந்துருச்சு. நீங்க வந்து பழைய எடிஷன்ஸ் வச்சிருந்தீங்கன்னா ப்ளீஸ் அப்டேட் certain things. Even if you have a new editions also, there are lots of things that you have to update. Remember, இப்போ ரீசெண்ட் இந்த வீக்ல ஒரு நியூஸ் வந்தது, லைக் நேஷனல் பார்ட்டில ஆம் ஆத்மி பார்ட்டி வந்து ரெக்கக்னைஸ் பண்ணிருக்காங்க. அதாவது ஆம் ஆத்மி பார்ட்டி வந்து நேஷனல் பார்ட்டியா ரெக்கக்னைஸ் பண்ணிருக்காங்க. ஸோ லக்ஷ்மிகாந்த்ல நம்ம நேஷனல் பார்ட்டிக்கான கண்டிஷன்ஸ் படிச்சிருப்போம். பட் இப்போதைக்கு பாத்தீங்கன்னா நம்ம வந்து எத்தனை நேஷனல் பார்ட்டின்னு சொல்லிட்டு அதுல கொடுத்திருக்கத வந்து நம்ம அப்டேட் பண்ணணும். ஸோ +1 நம்ம பண்ணிதான் ஆகணும். ஏன்னா ஆம் ஆத்மி பார்ட்டி இஸ் became a national party now. So with that note, there are lots of current affairs you have to update. Certain times there are Supreme Court judgments which has altered certain important மெட்டீரியல் இன் யோர் லக்ஷ்மிகாந்த். ஸோ லக்ஷ்மிகாந்த்ல இருக்கிற சில ஃபேக்ட்ஸ், சில கான்செப்ட்ஸ், இல்லைன்னா ஒரு கண்டென்ட்டை வந்து நிறைய விஷயங்கள் மாத்திருக்கு. ஒன்னு முக்கியமா சுப்ரீம் கோர்ட் ஜட்ஜ்மெண்ட்ஸ், இந்த மாதிரி எலெக்ஷன் கமிஷன்ல நடந்த சில இது ஆம் ஆத்மி பார்ட்டி அந்த மாதிரி நேஷனல் பார்ட்டியை ரெக்கக்னைஸ் பண்ண சில மாற்றங்கள். அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா லாஸ் ஆர் ஆக்ட்ஸ் வந்து மாற்றம் பண்ணிருக்கு. லைக் இஃப் யூ கன்சிடர் திஸ் ரைட் டு இன்ஃபர்மேஷன் ஆக்ட், there has been recent amendment which has changed the information commissioner's tenure to 3 years. அப்புறம் recent amendment on protection of human rights act. So இது வந்து பாத்தீங்கன்னா நேஷனல் ஹியூமன் ரைட்ஸ் கமிஷன்ல நிறைய சேஞ்சஸ் பண்ணிருக்கு. இந்த மாதிரி வந்து சேஞ்சஸ் நடந்திருக்கு. நம்ம பாத்தீங்கன்னா லக்ஷ்மிகாந்த்ல வந்து ரீசெண்டா வந்து லோக்பால் அதை வந்து ஆட் பண்ணிருப்பாங்க, லோக்பால் அண்ட் லோகயுக்தா. இது வந்து 2011 ஆக்ட் படி இந்த லோக்பால் அண்ட் லோகயுக்தா ஆட் பண்ணிருக்காங்க. இதே மாதிரி 2011ல ஆட் பண்ண மாதிரி வேரியஸ் திங்ஸ், ஆர் இஃப் யூ கன்சிடர் தேர் ஆர் லாட்ஸ் ஆஃப், இப்ப பாத்தீங்கன்னா ஆர்டிகல் 338B, இது படி வந்து நேஷனல் கமிஷன் ஃபார் பேக்வர்ட் கிளாஸஸ் ஆர் எக்கனாமிக்கலி அண்ட் சோஷியலி பேக்வர்ட் கிளாஸஸ் வந்து நம்ம இன்ட்ரோடியூஸ் பண்ணிருக்கோம். ஸோ இந்த மாதிரி எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா நிறைய சேஞ்சஸ் வந்து நம்ம பாலிட்டியில நடந்துட்டு இருக்கு. இஃப் இட் ஆல், இஃப் யுவர் லக்ஷ்மிகாந்த் புக் ஹஸ் நாட் an update of all these things, you have to update. So அதனால வந்து ரீசெண்டா நியூஸ் பேப்பர்ல படிச்சது இது வந்து நீங்க படிக்கும் போது உங்களால வந்து 2022 to 2023 தான் நீங்க படிச்சிருப்பீங்க. பட் இதுக்கு முன்னாடி லைக் சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த ஆர்டிகல் 338B NCBC ஆட் பண்ணது, இல்லைன்னா வந்து ரீசெண்டா பாத்தீங்கன்னா சுப்ரீம் கோர்ட் ஜட்ஜ்மெண்ட்ல பாத்தீங்கன்னா 97th கான்ஸ்டிடியூஷனல் அமெண்ட்மெண்ட் ஆக்ட் 2011ல கிரியேட் பண்ண கோஆபரேட்டிவ் சொசைட்டிஸ வந்து ஒரு சேஞ்ச் பண்ணிருக்காங்க. என்னன்னா இந்த கோஆபரேட்டிவ் சொசைட்டிஸ், அதாவது இந்த அமெண்ட்மெண்ட் மூலமா இன்ட்ரோடியூஸ் பண்ண இந்த கோஆபரேட்டிவ் சொசைட்டிஸ் இஸ் நவ்
invalid because இது வந்து என்னன்னா cooperative societies இருக்கு பட் இதுக்கு constitutional status கொடுத்த இந்த 97th constitutional amendment is not valid because இதுல வந்து ஸ்டேட்டோட அசென்ட் வாங்கல, அதாவது ஸ்டேட்டோட அப்ரூவல் வாங்கல. எப்பயுமே ஒரு கான்ஸ்டிடியூஷனல் அமெண்ட்மெண்ட் நடக்கும்போது பார்லிமெண்டோட ஸ்பெஷல் மெஜாரிட்டியும் ஸ்டேட்டோட கன்சர்ன்ட்டும் வாங்குறது வந்து ரொம்ப முக்கியம். சோ இதுதான் நம்ம ஆர்டிகல் 368ல வந்து கான்ஸ்டிடியூஷனல் அமெண்ட்மெண்டோட ப்ரொசீஜர்ல படிச்சிருப்போம். So that procedure tells you that there needs to be a parliament special majority. So two types of amendments இருக்கு. The second type of amendmentல வந்து என்னன்னா parliament special majority இருக்கணும், state ஓட consent இருக்கணும். At least half of the state should consent. இப்போ வந்து இந்த பர்டிகுலர் 97th கான்ஸ்டிடியூஷனல் அமெண்ட்மெண்ட் 2011ல வந்து இந்த பர்டிகுலர் ஸ்டேட்டோட கன்சென்ட்டை வந்து அவங்க வாங்கலன்றதுனால this particular 97th constitutional amendment 2011 is invalid அப்படின்னு சொல்லிட்டு சுப்ரீம் கோர்ட் ஜட்ஜ்மெண்ட் கொண்டு வந்திருக்காங்க. This is not there in the Lakshmikant. So please remember friends, even if you're studying NCRTs, like say for example, if you're studying this NCRT of geography NCRT படிக்கும் போது நீங்க இம்பார்ட்டண்டா அந்த 4th NCRT of class 12 people and economy நீங்க படிக்கும் போது நிறைய விஷயங்கள் அப்டேட் பண்ண வேண்டி வரும். ஏன்னா அதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா ஓல்டு டேட்டாஸ் தான் கொடுத்திருப்பாங்க. ஸோ ரீசெண்டா என்சிஆர்டி சேஞ்சஸ் பண்ண போறாங்கன்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ தேர் இஸ் லாட்ஸ் ஆஃப் issues behind that, but still நீங்க வந்து இந்த காம்படிட்டிவ் எக்ஸாம் யூபிஎஸ்சிக்கு படிக்கும் போது you have to have an updated knowledge of everything. So NCRTs படிக்கும் போதும் என்சிஆர்டிஸ் படிக்கும் போதோ இல்ல இந்த மாதிரி லக்ஷ்மிகாந்த் அந்த மாதிரி புக்ஸ் படிக்கும் போது ஈவன் எக்கனாமி ஏதாச்சும் ரெஃபரன்ஸ் புக் நீங்க படிக்கும் போது இட் இஸ் இம்பார்ட்டன்ட் ஃபார் யூ டு அப்டேட் ஆல் த கரண்ட் அஃபேர்ஸ் ஈவன் இஃப் இட் இஸ் நாட் இன் த பர்டிகுலர் இயர். இப்போ 2022 கரண்ட் அஃபேர்ஸ் மட்டும்தான் அப்டேட் பண்ணணும்னு இல்லை, நீங்க வந்து அதுக்கு முன்னாடி நடந்ததையும் அப்டேட் பண்ணி தான் ஆகணும். ஸோ அதனால வந்து நியூஸ் பேப்பர் ஹேபிட்டை வந்து ரீடிங் ஹேபிட்டை இம்பார்ட்டண்டா வச்சுக்கோங்க. அண்ட் ஆல்சோ சர்டன் கரண்ட் அஃபேர்ஸ் யூ ஹேவ் டு அப்டேட். ஸோ வந்து நீங்க வந்து இதுக்கு என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா பாத்தீங்கன்னா ஏதாச்சும் ஒரு டேட்டாஸ் வந்து டேட்டா இருந்ததுன்னா அது நிச்சயமா கிராஸ் வெரிஃபை பண்ணிக்கோங்க. தட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஃபார் யூ டு அண்டர்ஸ்டாண்ட். பட் நிறைய இந்த மாதிரி பண்ணிக்கிட்டே இருக்க முடியாது. So it is important that if you study monthly compilations or weekly compilations of current affairs, it is enough. But even if this is not covering it, you have to re-verify these data which are there in Lakshmikant or which is there in the NCRTs, and then go and remember this and revise it. That is very important for you to know, friends. This is the information that I wanted to give you in this start of this particular class. With that note, I will move on to the next. That is this session on international organization in news. Friends, ungaloda comment and feedback and suggestion is very important for me to update my own classes. So please do comment in your comment box about what are the classes that you want and how you wanted informations to be shared. So adu vandu romba important for updating or improving my own classes. So international organization and news part 1 also summits, initiatives and alliances etc. இதுல வந்து இன்னைக்கு வந்து நம்ம இன்னொரு விஷயமும் நான் சொல்லணும்னு விரும்புறேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ். என்னன்னா ஃப்ரெண்ட்ஸ், ஒவ்வொரு தடவையும் நீங்க ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் வந்து படிக்கும் போது நீங்க ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் படிக்கும் போது இட் இஸ் இம்பார்ட்டன்ட் ஃபார் யூ டு அப்டேட் 2 things: core information and peripheral information. What is this core information? இப்ப core informationனா வந்து பாத்தீங்கன்னா ரிவர்ஸ். இப்ப ரிவர்ஸ பத்தி படிக்கிறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க. ரிவர்ஸோட ட்ரிபியூட்டரிஸ் என்ன, அது எங்க இருந்து ஆரிஜின் ஆகுது, இதெல்லாம் நீங்க படிச்சுதான் ஆகணும். பட் இப்ப வந்து பெரிஃபரல் இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் கேட்க ஆரம்பிச்சுட்டாங்க. சோ என்ன மாதிரி பெரிஃபரல் இன்ஃபர்மேஷன் கேக்குறாங்கன்னா, இப்ப பாத்தீங்கன்னா வந்து இப்போ பாலிட்டி எடுத்துக்கோங்களேன். இப்ப பாலிட்டியில வந்து நீங்க நார்மலா வந்து எலெக்ஷன் கமிஷன், CAG, கம்ப்ட்ரோலர் அண்ட் ஆடிட்டர் ஜெனரல், யூபிஎஸ்சி, இந்த மாதிரி கான்ஸ்டிடியூஷனல் பாடிஸ் நீங்க படிச்சிருப்பீங்க. பட் இப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா வாட் இஸ் த ரோல் ஆஃப் சீஃப் செக்ரட்டரி, வாட் இஸ் த ரோல் ஆஃப் UIDAI, இந்த மாதிரி நிறைய ஆர்கனைசேஷன், NPCI or in any important bodies which are there in the administration or which are there in the polity are being asked. நிறைய நான் கான்ஸ்டிடியூஷனல் பாடிஸ் வந்து கான்சென்ட்ரேட் பண்ண ஆரம்பிச்சுட்டாங்க.
ஸோ கான்ஸ்டிடியூஷனல் பாடிஸ் மட்டும் இல்லாம நான் கான்ஸ்டிடியூஷனல் பாடிஸ் இல்லைன்னா பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து சில இன்ஃபர்மேஷன் விச் ஆர் நாட் தேர் இன் லக்ஷ்மிகாந்த் ஆர் எனி ரெஃபரன்ஸ் புக். நார்மலா வந்து நம்ம வந்து வெப்சைட்ஸ்ல இந்த மாதிரி பாக்குற விஷயங்கள்லாம் கேட்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க, which is a peripheral information. So with that peripheral information, it is important for you to know vast. So vast அப்படின்னா வந்து ரொம்பவும் ரீட் பண்ணணும்னு அவசியம் இல்லை. You have to start observing. இப்போ சீஃப் செக்ரட்டரி அப்படின்னு சொல்லிட்டு நியூஸ் பேப்பர்ல வந்ததுன்னா, you have to understand what is a chief secretary, who is appointing it, what is the function of them, who will remove them, அந்த மாதிரி வந்து what is the tenure of them அப்படின்ற மாதிரி இம்பார்ட்டண்டா பாலிட்டி இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் உங்களுக்கு தெரியணும். இப்ப ரிவர்ஸ் நீங்க படிக்கிறீங்கன்னா அந்த ரிவர்ஸ்ல வந்து if it is making any ஃபால்ஸ் இருக்கு, வாட்டர் ஃபால்ஸ் இருக்கா, இல்லைன்னா அது வந்து இம்பார்ட்டன்ட் ஹெரிட்டேஜ் சைட் ஏதாச்சும் இருக்குதுன்னா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அடிஷனல் இன்ஃபர்மேஷன் நீங்க படிச்சுட்டே போகணும். ஒரு ரிவர்ஸ் படிச்சாலும் கோல் காம்ப்ரிஹென்சிவா வந்து நீங்க அதை படிக்கணும். இப்ப ரீசெண்டா பாத்தீங்கன்னா மான்சூன்ல பாத்தீங்கன்னா லானினோ முடிஞ்சிருச்சு, இனிமேல எல் நீனோ வரப்போகுது அப்படின்னு சொல்றாங்க. சோ இந்த லானினோனா என்ன, கான்வர்ஸ் லானினோனா என்ன, எல் நீனோனா என்ன, வெறும் மான்சூன் மட்டும் படிக்கிறது நம்ம வந்து இம்பார்ட்டண்டா அப்டேட் பண்ணிட்டு லா நீனோ எல் நீனோ இதை பத்தியும் படிக்கணும். இந்த இதுலயும் பாத்தீங்கன்னா இப்ப வந்து மேடன் ஜூலியன் ஆசிலேஷன், அதுக்கப்புறம் வந்து ஈக்வினோ, அப்புறம் இந்தியன் ஓஷன் டைபோல், இதெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா நியூஸ்ல வந்துருச்சு. சோ இந்த மாதிரி நிறைய பெரிஃபரல் இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் வந்து which is not there in our NCRTs, which is not there in the reference book, especially this Madden Julian oscillation, MJD, sorry, Madden Julian oscillation, MGO, okay, Madden Julian oscillation, Equino, இந்தியன் ஓஷன் டைபோல், இந்த மாதிரி பாத்தீங்கன்னா நிறைய டைபோல்ஸ் வந்து நிறைய பேச ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. டைபோல்ஸ் இதெல்லாம் பார்த்து எப்படி மான்சூனை இன்ஃப்ளூயன்ஸ் பண்ணுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஜியோகிராஃபில பேசுறாங்க. சோ இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் வந்து நம்ம படிக்கும் போது திஸ் இஸ் கால்ட் அஸ் பெரிஃபரல் இன்ஃபர்மேஷன். ஏன்னா உங்களுக்கு பேசிக்கா நீங்க வந்து அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணீங்கன்னா, நம்ம யூபிஎஸ்சி எக்ஸாம்ஸ் வந்து இஸ் பீங் கண்டக்டட் ஃபார் மோர் தேன் 20+ years. ஸோ இப்போ வந்து அவங்க வந்து என்சிஆர்டிஸ் ஆல்மோஸ்ட் வந்து நிறைய கொஸ்டின்ஸ்ல கவர் பண்ணியிருப்பாங்க. ஸோ என்சிஆர்டிஸ் கவர் பண்ணும்போது அவங்க வந்து என்சிஆர்டில ஒரு 10 கொஸ்டின் கேட்டாங்கன்னா அதர் தேன் என்சிஆர்டி வந்து அவங்க வந்து அகைன் ஒரு 10 கொஸ்டின்ஸ் கேட்கலாம். ஸோ திஸ் இஸ் கோர் இன்ஃபர்மேஷன், திஸ் இஸ் பெரிஃபரல் இன்ஃபர்மேஷன். So it is important for you to know NCRTs and related current affairs and peripheral information related current affairs. So that is how you have to learn. You have to keep a record of all that is happening around in the newspapers, and you should know the background of it. You should understand what is it happening. இப்போ வந்து இன்டர்போல் அப்படின்னு பேசுறாங்கன்னா, இல்ல ஒரு டெரரிஸ்ட் குரூப் பத்தி பேசுறாங்கன்னா, அந்த டெரரிஸ்ட் குரூப் எங்க ரீசெண்டா எங்க வந்து ஆரிஜினேட் ஆகுதுன்னு கூட கேட்க ஆரம்பிச்சுட்டாங்க. ஸோ இட் இஸ் இம்பார்ட்டன்ட் ஃபார் யூ டு நோ. நிறைய டெரரிஸ்ட் ஆர்கனைசேஷன் இருக்கு, அப்படின்னா எல்லாத்தையும் படிக்கணுமானா certain thing which is news and which is very important, which is coming often in news, you should understand where they are originating, what is the region of their origination, what is their motto. Actually, I remember there was a question about ISIS. What is an ISIS? What is their motto? This was there in the mains question paper. So இந்த மாதிரி வந்து கேக்குறாங்க. So அதனால வந்து it is important for you to know and certain background of it, it is important for you to update. Coming to this, I'm Madhavi. So this is about the international organizations. There was a recently news UN Statistical Commission. This UN Statistical Commission, India has been elected for a 4-year term. So indirectly it means UN Statistical Commission 4 வருஷத்துக்கு ஒரு தடவை வந்து there will be an election which is happening, and there is an election. It is not அப்படியே ஆட்டோமேட்டிக்கா வந்து அவங்க இதாக மாட்டாங்க, அப்பாயிண்ட் பண்ண மாட்டாங்க. இட் இஸ் an election which is happening and it is 4 years, and United Nations has the Statistical Commission. So இந்த மாதிரி இன்ஃபர்மேஷனை வந்து நீங்க இன்டைரக்டாவும் புரிஞ்சுக்கணும். ஏன்னா கொஸ்டின்ஸ் சம்டைம்ஸ் வந்து இன்டைரக்டாவும் கேட்கறாங்க. ஸோ அதனால வந்து UN Statistical Commission India has been elected for 4-year term, you should understand UN Statistical Commission எலெக்ஷன் 4 வருஷத்துக்கு ஒரு தடவை நடக்கும் அப்படின்ற மாதிரி இன்டைரக்டாவும் புரிஞ்சுக்கணும். So this is the information that you wanted to share with you. The United Nations Statistical Commission was established in 1947. So 47 வந்து இது வந்து எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணிருக்காங்க. It is the highest body of the global statistical system, bringing together the chief statisticians from member states from around the world. The function is for setting statistical standards. It is having chief statisticians. It is setting the statistical
statistical standards and concepts and methods and implementation at national and international levels. The Commission also oversees the work of the United Nations Statistical Division and its functional commission of the UN ECOSAC. So, UN ECOSAC oda functional commission United Nations Statistical Division இவங்க தான் oversee பண்றாங்க. And the headquarters is in New York, USA. Remember this? The headquarters of UN Statistical Commission is in New York, USA. And the composition is, they're consisting of 24 member countries. 24 da. It's not too much. It's 24 member countries elected by the United Nations Economic and Social Council. Friends, remember, most of the times, United Nations oda committee வந்து usually United Nations General Assembly தான் elect பண்ணுவாங்க. But இங்க வந்து it is elected by the United Nations ECOSAC, that is Economic and Social Council. Friends, I will be talking about United Nations, their different organizations, different specialized agency in the further classes. Okay. United Nations is an important international organization that you have to remember. There are 6 bodies within it, and there are number of specialized agencies in this particular United Nations. United Nations formed after the World War II by major developed countries. It is also having India as a member. Remember this, there is Security Council, General Assembly, ECOSAC, அப்படி நிறைய bodies இருக்கு. இதுல வந்து United Nations Economic Social Council elect பண்ற members வந்து United Nations Statistical Commissionல member-ஆ இருப்பாங்க. So for students who are new, I will be talking about United Nations in a separate class. Friends who are targeting prelims 2023, I hope you know about United Nations. So remember, there is a commission that is for statistics, United Nations Statistical Commission. This is being elected by the United Nations ECOSAC. There are 24 members who are elected by this ECOSAC. India have been elected after a 4-year term. Sorry, for a 4-year term. This ECOSAC, this Statistical Commission has been established in 1947. Headquarters is in New York, USA. The term is 4 years. And India is a member, was a member in 2004 also. Now it is 2022, we became a member. And we became a member after a gap of 2 decades. UK, next is about Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership. Friends, remember, there is a partnership between many countries. Like there was a partnership named Trans-Pacific Partnership. This is to include, to have a partnership between all Pacific countries, Pacific nations. அதாவது என்னென்ன countries வந்து Pacific Ocean வந்து இது பண்ணுவாங்களோ. Say, I'm drawing a world map. This is North America. This is South America. And I'll be drawing the Asia in shorter form. This is Australia. This is Asia. This is Indonesia, Philippines and all. This is Australia. So this is the Pacific Ocean. So countries which is having the Pacific Ocean as its important ocean. Okay, so rim countries, that is Pacific Ocean rim countries. Rim countries na adoda coastal area la இருக்குது. Russia, இங்க வந்து China இருக்கும், இங்க வந்து Vietnam இருக்கும், இங்க வந்து Cambodia, Laos, Indonesia, Malaysia, Singapore, Australia, North America la பாத்தீங்கன்னா Canada, USA, Mexico, Guatemala, அந்த மாதிரி வந்து இந்த இடத்துல பாத்தீங்கன்னா பெரு, அர்ஜென்டினா, சிலே இதெல்லாம் இருக்கு பாத்தீங்கன்னா இதுல எல்லா கண்ட்ரீஸும் பாத்தீங்கன்னா இந்த டிரான்ஸ்-பசிபிக் பார்ட்னர்ஷிப்ல இல்ல. Especially if you consider Russia and China, they are now part of this Trans-Pacific Partnership. Remember, there was an old previous year question about asking what are the countries which are part of this Trans-Pacific Partnership. But இப்போ என்ன ரீசனா நடந்ததுன்னா USA withdrew from this
TPP. The USA said we will not be a member of this TPP. So what happened is many countries, they created CPTPP to name it. This is a comprehensive and progressive agreement, okay, for Trans-Pacific Partnership, which is CPTPP. This is not including USA. This you have to remember. And this, without USA, you have to remember this, that this is important organization. So the member countries are different. So who are the member countries? You have to understand. So over organization, international organization padikumbodhu, what is the headquarter? What is the members? Founding members தெரியணும். இப்ப ரீசெண்டா யாரெல்லாம் மெம்பர்ஸ்னு தெரியணும். Who are the observers னு தெரியணும். அசோசியேட்டட் ஸ்டேட்ஸ் எல்லாம் நீங்க படிக்கணும்னு அவசியம் இல்ல. பட் ஜஸ்ட் நீங்க தெரிஞ்சுக்கோங்க. அப்சர்வர்ஸையும் மெம்பர்ஸையும் ஃபவுண்டிங் மெம்பர்ஸ், அதாவது இந்த ஆர்கனைசேஷனை உருவாக்கும் போது யாரெல்லாம் இருந்தாங்க அப்படின்றத தெரிஞ்சுக்கணும். தென் வாட் ஆர் த இனிஷியேட்டிவ்ஸ் ஆர் த அக்ரிமெண்ட்ஸ் ஆர் த summits which are held in this international organization. இவ்வளவுதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இன்டர்நேஷனல் ஆர்கனைசேஷன் படிக்கும் போது இந்த 3 விஷயம் தெரிஞ்சுக்கணும். தென் பர்பஸ் ஆர் அப்ஜெக்டிவ்ஸ், இது நீங்க தெரிஞ்சுக்கணும். இதுதான் நம்மளோட இம்பார்ட்டன்ட் விஷயம். So with this CPTPP, they are saying that UK has agreed to join. Remember, UK is not a Pacific Rim country, but still it is telling it will join CPTPP. Friends, UK join பண்ணுது, அதனால இது Pacific Rim country இல்ல அப்படினாலோ UK யோட ஐலாண்ட்ஸ் இருக்கும், ஐலாண்ட் கண்ட்ரிஸ் இருக்கும். அதாவது நிறைய கண்ட்ரிஸ் பாத்தீங்கன்னா இப்போ ஓஷனியால, அதாவது ஆஸ்திரேலியா பக்கத்துல நீங்க பாத்தீங்கன்னா, ஆஸ்திரேலியா பக்கத்துல பாத்தீங்கன்னா நிறைய ஐலாண்ட்ஸ் இருக்கும், which is called as Oceania. I may pronounce it wrong, so pardon me for my pronunciation. This is Oceania. There are number of islands like Solomon Islands. There are number of countries, Fiji. So these Oceania are classified into Polynesian Islands, Melanesian Islands, Micronesian Islands ன்னு சொல்லிட்டு கிளாசிஃபை பண்ணிருப்பாங்க. இந்த ஐலாண்ட்ஸ்ல பாத்தீங்கன்னா சின்ன சின்ன ஐலாண்ட்ஸ் எல்லாம் மைக்ரோனேஷியாலையும், பெரிய பெரிய ஐலாண்ட்ஸ் மெலனேஷியாலையும் பாலினேஷியாலையும் இருக்கும். ஸோ பாலினேஷியா, மெலனேஷியா. ஸோ இதெல்லாம் நிறைய ஐலாண்ட் கண்ட்ரிஸ். இந்த கண்ட்ரிஸ் பேரு தான் ஸ்மால் ஐலாண்ட் டெவலப்பிங் கண்ட்ரிஸ்ன்னு சொல்லிட்டு நம்ம இது யுனைடெட் நேஷன் ஃப்ரேம்வொர்க் கன்வென்ஷன் ஆன் கிளைமேட் சேஞ்ச் படிக்கும் போது சொன்னோம். இந்த கண்ட்ரிஸ்க்கு பேர் என்ன? ஸ்மால் ஐலாண்ட் டெவலப்பிங் கண்ட்ரிஸ். ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய டெவலப்பிங் கண்ட்ரிஸ் இருக்கு. இந்த டெவலப்பிங் கண்ட்ரிஸ்க்கு அதுவே சாவரினா இருக்கலாம், அதாவது அவங்க இண்டிபெண்டா இருக்கலாம். இந்த மாதிரி கண்ட்ரிஸ் சிலது இண்டிபெண்டா இருக்கலாம், இல்ல அது பிரிட்டிஷோட ஸ்டில் பிரிட்டிஷோட கண்ட்ரிஸா இருக்கலாம். அதாவது இதுக்கு முன்னாடி காலனைஸ் பண்ணிருப்பாங்கல்ல, அது ஸ்டில் இண்டிபெண்டா இல்லாம பிரிட்டிஷ்க்கு கீழே இருக்கலாம். நிறைய கண்ட்ரி ஐலாண்ட் கண்ட்ரிஸ் இன்னும் பிரான்ஸ்க்கு கீழே இருக்கு, இல்லைன்னா பிரிட்டிஷ்க்கு கீழே இருக்கு, இத்தாலிக்கு கீழே இருக்கு, யுஎஸ்ஏக்கு கீழே இருக்கு. இந்த மாதிரி நிறைய ஐலாண்ட் கண்ட்ரிஸ் பாத்தீங்கன்னா இன்னுமே இண்டிபெண்டா இல்லாம பிரிட்டிஷ்க்கு கீழேயோ இல்ல பிரான்ஸ்க்கு கீழேயோ தான் இருக்கு. சோ அந்த மாதிரி இதுல இந்த ஐலாண்ட் கண்ட்ரி மூலமா யூகே கேன் பிகம் அ பசிபிக் பார்ட்னர். தட் இஸ் இட் இஸ் ஸ்டில் அ பசிபிக் கண்ட்ரி நம்ம யூகே கன்சிடர் பண்ணலாம். ஏன்னா அதோட ஐலாண்ட் இங்க இருக்குல்ல. சோ அதனால அது இந்த பசிபிக் பார்ட்னர்ஷிப்ல தாராளமா ஜாயின் பண்ணலாம். திஸ் யூ ஹேவ் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட். The CPTPP is a free trade agreement between 11 countries. What is this free trade agreement? I hope you learned this about free trade agreement in economy, but still I will recall this free trade agreement. Free trade agreement is nothing but agreement between number of countries. They are saying that all the import and exports duties will be reduced almost to zero or nil. And there will be only few negative listed goods. What is this negative listed goods? In the goods, இதுக்கு கீழ வர goods எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா duties போட்டிருப்பாங்க. Otherwise, most of the goods which are traded between the FTA countries will be almost free. So அதுதான் free trade agreements between 11 countries. This is Australia இருக்கு, Brunei, Brunei இருக்கு, Canada இருக்கு, Chile, Japan, Malaysia, Mexico, Peru, New Zealand, Singapore, Vietnam. I told you, no, Singapore, Vietnam and all. This particular CPTPP signed in
2018 in Santiago, Chile. Chileல வந்து இது வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணிருக்காங்க. The agreement evolved from the Trans-Pacific Partnership, which was never ratified. So TPP உருவாகவே இல்லை because US withdrew from it. The economic benefits of this particular UK joining this CPTPP is that British exports will be increasing. Okay, so British exports to CPTPP countries were worth 60.5 billion pounds in 12 months to end September 2022. So அவ்வளவு தூரம் வந்து எக்ஸ்போர்ட்ஸ் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகும்னு சொல்றாங்க. அண்ட் ஆல்சோ பாத்தீங்கன்னா யூகேயோட நம்ம ஒரு ஃப்ரீ ட்ரேட் அக்ரிமெண்ட் சைன் பண்ண போறோம். யூகேயோட இந்தியா இஸ் trying to sign a free trade agreement or some agreement. Okay, if you are able to sign an agreement with UK and UK have signed an agreement with the CPTPP, then we will be indirectly able to trade with CPTPP countries. So this is an important advantage India has through UK becoming the member of the CPTPP. So indirectly UK CPTPP member ஆகிறதுனால நம்ம UK ஓட நிறைய அக்ரிமெண்ட் வச்சிருக்கிறதுனால நம்மளுக்கும் பெனிஃபிட் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்றாங்க. And it is a gateway to Indo-Pacific. So the deal was a gateway to Indo-Pacific region, which would account for a majority 54% of the global economic growth in the future. UK is currently negotiating a free trade deal with India. So in the இந்தியாவுக்கு வந்து இந்தியா வந்து யூகேவோட ஃப்ரீ ட்ரேட் அக்ரிமெண்ட் கொடுக்கறதுனால சிபிடிபி கிட்ட இன்டைரக்டா நம்ம வந்து ஜாயின் பண்ண முடியும், இல்ல இன்டைரக்டா வந்து ட்ரேட் பண்ண முடியும் அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஜியோபொலிட்டிக்கல் பெனிஃபிட் என்னன்னா யூகே வில் கெட் அ வீட்டோ ஆன் வெதர் சைனா ஜாயின்ஸ் தி ட்ரீட்டி. இப்போ யூகே வந்து இதோட மெம்பர் ஆயிடுச்சுன்னா இனிமேல் சைனா இதுல வந்து என்ன மெம்பர் ஆக்குங்க அப்படின்னு கேட்டுச்சுன்னா யூகேவோட அசென்ட் இல்லாம வந்து சைனா உள்ள வர முடியாது. சோ அதனால யூகேவோட நம்மளுக்கு வந்து ரொம்ப கார்டியல் ரிலேஷன் இருக்கு. சோ அதனால நம்ம வந்து யூகே மூலமா சைனாவை உள்ள வர விடாம தடுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்றாங்க. This is the picture, friends. Friends, remember always you have to remember the member countries. அதாவது ஒரு ஆர்கனைசேஷன்ல என்னென்ன மெம்பர் கண்ட்ரிஸ் இருக்கிறதுக்கு it is always better you visualize this map. So always look at இப்போ SCO மெம்பர்ஸ் யாரு அப்படின்னு சொன்னா SCO மெம்பர்ஸ் சொல்லிட்டு நீங்க இமேஜஸ் பாத்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி ஒரு இமேஜஸ் போட்டிருப்பாங்க. அதுல யாரெல்லாம் மெம்பர்ஸ்னு வந்து பிக்டோரியலா மேப்ல போட்டிருப்பாங்க. ஸோ இட் இஸ் பெட்டர் யூ see those pictorial maps, you will be able to understand these remember these better. So this is a map, you have to look at it. Friends, see CPTPP members is in orange: Australia, Canada, Mexico, Peru, Chile, all these things. Friends, remember I was able to make the question right. அதாவது இதுக்கு முன்னாடி ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின்ல வந்து டிபிபியோட மெம்பர்ஸ் யாரெல்லாம் கேட்டாங்கன்னா இந்த மாதிரி ஒரு பிக்சர் தான் எனக்கு ஞாபகம் வந்தது. ஸோ அதனால இந்த மாதிரி ஞாபகம் வச்சுக்கிட்டீங்கன்னா இட் இஸ் பெட்டர் ஃபார் யூ. தென் த நெக்ஸ்ட் நியூஸ் இஸ் இன்டர்நேஷனல் பிக் கேட் அலையன்ஸ். வாட் இஸ் திஸ் இன்டர்நேஷனல் பிக் கேட் அலையன்ஸ்? ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த நியூஸ் நான் ஸ்டார்டிங்ல இந்த பிக் கேட் அலையன்ஸ் படிக்கும்போது ஓகே பிளாக் கேட்டோட அலையன்ஸா இருக்குமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு சும்மா யோசிச்சு பார்த்தேன். பட் திஸ் இஸ் பிக் கேட் அலையன்ஸ் இஸ் அபவுட் த டைகர்ஸ், leopards and all. So this is proposed to launch by the government of India. Remember friends, நிறைய இனிஷியேட்டிவ்ஸ் வந்து இந்தியா எடுத்துட்டு இருக்காங்க. அதுல வந்து இந்த மாதிரி அலையன்சஸ் வந்து இந்தியா வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணிருக்காங்க. சோ யாரு லான்ச் பண்றாங்க, யாரு ப்ரப்போஸ் பண்றாங்க அப்படின்றது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். சோ இப்போ யுனைடெட் நேஷன்ல நிறைய அலையன்சஸ் இருந்தாலும் who is proposing it or who is launching it is very important for you to know. So this Big Cat Alliance, though it is an international alliance, this is proposed by government of India. So India has proposed this. So that you have to remember who proposed it or who initiated it is the India. So International Big Cat Alliance was initiated by India under its leadership to protect big cats, and it is assuring a support of over 5 years with a fund of $100 billion. Starting in the $100 million fulla வந்து இந்தியாவே கொடுத்துடுறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம சொல்லியிருக்கோம். பட் லேட்டரா நம்மளோட மெம்பர் கண்ட்ரிஸ் கிட்ட இருந்து நம்ம வாங்குவோம். அதாவது இந்த இன்டர்நேஷனல் பிக் கேட் அலையன்ஸ்ல யாரெல்லாம் ஜாயின் பண்றாங்களோ அவங்களும் இதுக்கு இந்த ஃபண்டிங்க்கு கான்ட்ரிபியூட் பண்ணுவாங்க. பட் இனிஷியலா வந்து நம்ம தான் இதை ப்ரொபோஸ் பண்ணிருக்கிறதுனால நம்ம இந்த $100 மில்லியன் கொடுக்குறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றோம். So this is a alliance for protecting the big cats like tiger, lion, leopard, snow leopard, puma, jaguar, cheetah.
Friends, நிறைய variations இருக்கு leopard, jaguar, cheetah. So remember, you have to understand what is difference between leopard, jaguar and cheetah. So if for you to understand, cheetah பாத்தீங்கன்னா dots இருக்கும், jaguar பாத்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி pattern இருக்கும். Okay, so leopard பாத்தீங்கன்னா almost வந்து உங்களுக்கு வந்து இந்த மாதிரி pattern இருக்கும். So jaguar பாத்தீங்கன்னா almost it is in between leopard and cheetah. So அந்த மாதிரி வந்து இந்த variations வந்து நீங்க தெரிஞ்சுக்கோங்க. There is also Black Panther and all, but this is not there in the Big Cat Alliance. So remember this, you have to understand. Then comes the Global Biofuels Alliance. This was established by India, Brazil and US. So this 3 countries are important for biofuel. So they have introduced this alliance, Biofuel Alliance. This was introduced during the COP meeting of UNFCCC. The alliance shall work in collaboration with and complement the relevant existing regional and international agencies as well as initiatives in the bioenergy, bioeconomy, energy transition fields. So in the 3 ஃபீல்ட்லயும் இந்த பர்டிகுலர் அலையன்ஸ் ஒர்க் பண்ணுவாங்க. they will be also existing regional and international agencies மூலமாவும் இந்த அலையன்ஸை வந்து ஒர்க் அவுட் பண்ணுவாங்க. அண்ட் இன்க்ளூடிங் என்னென்ன ஏஜென்சிஸ் வந்து இதோட மெம்பரா இருக்காங்கன்னா, கிளீன் எனர்ஜி மினிஸ்ட்ரியல் பயோஃபியூச்சர் பிளாட்ஃபார்ம், மிஷன் இன்னோவேஷன் பயோ எனர்ஜி இனிஷியேட்டிவ்ஸ் அண்ட் குளோபல் பயோ எனர்ஜி பார்ட்னர்ஷிப். இந்த 3 ஏஜென்சியும் it is a part of this Global Biofuel Alliance along with India, Brazil and US. We will be inviting many other countries to be part of this alliance. Then comes the ICET initiative. What is this ICET initiative? This was launched by India and US. This is an initiative by the national security councils of both countries. So it is related to the defense. What is it about? There is 6 areas of cooperations are scientific research and development, quantum and artificial intelligence, defense innovation, space, advanced telecom. So இதெல்லாம் சம்பந்தப்பட்டதுதான் இந்த ICET initiative. This is by India and USA. It is run by the National Security Councils. And this is to expand the India-US partnership for critical and emerging technologies. So critical emerging technologies. இதுதான் இந்த ICET. ICET. So critical emerging technology வந்து இந்தியா US பார்ட்னர்ஷிப்போட குளோபல் growth அண்ட் ஆல்சோ அதோட எக்கனாமிக் காம்படிட்டிவ்னஸ் இன்க்ரீஸ் பண்றதுக்காக உருவாக்குன ஒரு இனிஷியேட்டிவ் தான் இந்த ICET இனிஷியேட்டிவ். ஃப்ரெண்ட்ஸ், ரிமெம்பர் நம்ம வந்து நிறைய இந்தியா யூஎஸோட டிஃபென்ஸ் ட்ரேட் ரிலேஷன்ஷிப் வச்சிருக்கோம். நிறைய யூஎஸ் கிட்ட இருந்து நம்ம வந்து சப்மரைன்ஸோ இல்லைன்னா வந்து கன்ஸோ இல்லைன்னா வந்து இம்பார்ட்டன்ட் மிசைல்ஸோ நம்ம வாங்கிட்டு இருக்கோம். ஸோ இந்த ICET initiative is important for partnership for critical and emerging technologies. And also remember, friends, it is not just we are able to trade this defense equipment from USA. It is important for us to protect this equipments from diversion to the terrorist or any other hostile countries. ஸோ இப்போ பாத்தீங்கன்னா இந்தியா யூஎஸ்ல ட்ரேட் பண்றது வந்து இந்த டெக்னாலஜி வந்து ஏதாச்சும் டெரரிஸ்டுக்கோ இல்லைன்னா ஏதாச்சும் ஹாஸ்டைல் கண்ட்ரி லைக் பாகிஸ்தானுக்கு தெரிஞ்சிருச்சுன்னா வந்து இட் இஸ் அ டேஞ்சர். ஸோ அந்த மாதிரி இல்லாம இதை ப்ரொடக்ட் பண்றதுக்காக இந்த பர்டிகுலர் பார்ட்னர்ஷிப் வந்து வச்சிருக்காங்க. தென் த Asian Pacific Postal Union. So this is a Asia's and Pacific. So it is including Asian countries as well as also Pacific Rim countries through a postal union. India has taken the leadership. So India is now the leader of this Asian Pacific Postal Union. This is an intergovernmental organization having 32 member countries of the Asia Pacific region. It is the only restricted union of the Universal Postal Union in the region, which is a specialized agency of the United Nations. So Universal Postal Union ஏற்கனவே இருக்கு. இது வந்து it is a specialized agency of the United Nations. இந்த யூனிவர்சல் போஸ்டல் யூனியன்ல ஒரு பார்ட் தான் இந்த ஏசியன் பசிபிக் போஸ்டல் யூனியன். அதாவது இந்த ஏசியன் பசிபிக் ரீஜனை இருக்கிற போஸ்டல் யூனியன் தான் இது. ஸோ யுனைடெட் போஸ்டல் யூனியன் இஸ் ஃபார் ஹோல் வேர்ல்டுன்னு எடுத்துக்கலாமா?
So Universal Postal Union is for the whole world, whereas Asian Pacific Postal Union is only for the Asia Pacific region. So they're saying this is a restricted union. So it is only for this region. So Universal Postal Union is for the whole world, whereas this is for the Asian Pacific region. So it is very restricted. Only 32 members are there, but this having members across the world. This particular union is a specialized agency of the United Nations. What is the goal of the APPU? It is to improve the postal relations between the member countries, to promote cooperation in the field of postal services. And this training institute is in Asian Pacific Postal College, and the headquarters is in Thailand. This is very important. The Bangkok, Thailand is the headquarters of Asian Pacific Postal Union. Then comes the JETP. We will understand what is this JETP. This is a initiative between India and G7 countries. This is to understand, this is a transition plan. So just understand what is it about. It is a Just Energy Transition Partnership. What is this Just Energy Transition Partnership? It is about energy transition. What is energy transition? Energy transition is about we are trying to transit, or we are trying to come away from coal towards renewable energy. So we are moving away from coal to renewable energy. This is the energy transition. Or we are moving away from coal technology. அதாவது இதுக்கு முன்னாடி சில டெக்னாலஜி வந்து ரொம்ப ஹைலி பொல்யூட்டிங்கா இருக்கும். ஓகே, இதுல இருந்து நம்ம வந்து வெளியே வந்து we are using something called as clean gas coal technology or clean coal technology. ஓகே, சோ அந்த மாதிரி வந்து கிளீன் கோல் டெக்னாலஜில இருந்து கிளீன் கோல் டெக்னாலஜியோ இல்ல கோல்ல இருந்து ரினியூவபிள் எனர்ஜிக்கோ எனர்ஜி டிரான்சிஷன் பண்றதுதான் இந்த ஜஸ்ட் எனர்ஜி டிரான்சிஷன் பார்ட்னர்ஷிப். இதுல யாரெல்லாம் மெம்பர்னா இந்தியாவும் G7 கண்ட்ரீஸும் இதுல வந்து மெம்பர்ஸா இருக்காங்க. This has been launched by India and G7. So this is very important for you to know, friends. So the member countries are India, Indonesia, Vietnam and Senegal. That is G7 countries plus India. Also Indonesia, Vietnam and Senegal has also joined. So India G7 oda partnership da idu, but still Indonesia, Vietnam, Senegal idoda member ah irukanga. This partnership is aimed to helping the large developing economies to move away from coal in their electricity system and achieve Paris climate goals. So this partnership is helping the developing countries to promote renewable energy and also other climate goals that they promised in the Paris climate goals. இது எந்த goals ரெஃபர் பண்றாங்க? UNFCCC. அதாவது climate change கோலா வந்து எல்லா கண்ட்ரீஸும் ப்ராமிஸ் பண்ணிருப்பாங்கல்ல, அதை அச்சீவ் பண்றதுக்காக இந்த பார்ட்னர்ஷிப்பை வந்து ஹெல்ப் பண்றாங்க. ஏன் இந்தியா வந்து இந்த JETP சைன் பண்ணிருக்காங்கன்னா, okay, sign panna, there is an important problem, friends, that you have to understand. India G7 வந்து இத JETP லான்ச் பண்ணிருக்காங்க, பட் ஸ்டில் இத வந்து சைன் பண்ணாம இத வந்து ஹோல்ட்ல இருக்கு. It is in hold. Why there is a hold? Because India has refused to put the coal phase out. நம்ம திடீர்னு வந்து கோலை வந்து டோட்டலா வந்து கோல்ல இருந்து டோட்டலா மாறிட முடியாது. நம்ம வந்து we wanted to slowly come out of coal. And இந்த JETP வந்து இவங்க ஒரு பிளான் கொடுக்கறாங்க. அந்த பிளான் வந்து எங்களால முடியாதுன்னு இந்தியா சொல்றாங்க. எங்களுக்கு ஒரு பிளான் இருக்கு. We have our own plan, our own transition plan. We are having our own transition plan. நம்ம அதை ஃபாலோ பண்ணுவோம். இந்த JETP சொல்ற பிளானை நம்ம ஃபாலோ பண்ணனா நம்ம ஒரு டெவலப்பிங் கண்ட்ரீஸ் it is very difficult to follow the foreign countries plan, because we have our own commitments or we have our own national interest. So they are saying we will have our own transition plan. We will not be signing this JETP, or JETP should be flexible to accommodate the national plan. ஏன்னா பாரிஸ்லயே பாத்தீங்கன்னா, பாரிஸ் கிளைமேட் சேஞ்ச்லயே பாத்தீங்கன்னா அவங்க என்ன சொல்லிருக்காங்க, பாரிஸ் கிளைமேட் சேஞ்ச்ல there is something called as intended nationally determined contribution. அதாவது ஒவ்வொரு கண்ட்ரீஸும் அவங்களால என்ன முடியுமோ அதை கான்ட்ரிபியூட் பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்றாங்க. அதாவது intended nationally determined contribution.
நேஷனலி டிட்டர்மைண்ட். அதாவது உங்களால என்ன முடியுமோ அதை கான்ட்ரிபியூட் பண்ணுங்கன்னு தான் பாரிஸ் கிளைமேட்ல UNFCCல சொல்லியிருக்கோம். அப்படி இருக்கும்போது JETP என்ன சொல்றாங்கன்னா அவங்க ஒரு டிரான்சிஷன் பிளான் கொடுக்குறாங்க. அதாவது கோல்ல இருந்து எப்படி வந்து ரினியூவபிள் எனர்ஜி மாறுறதுன்னு ஒரு பிளான் கொடுத்திருக்காங்க. ஒரு டைம் லைனும் கொடுத்திருப்பாங்க, ஒரு டெட்லைனும் கொடுத்திருப்பாங்க. இந்த மாதிரி டெட்லைனை நம்மளால ஃபாலோ பண்ண முடியாது. பிகாஸ் we are a developing countries. We cannot sign this JETP because we will be having our own transition plan அப்படின்னு சொல்றாங்க. So India has refused to put the coal phase out on the negotiation table and wants to design its own transition plan. And the talks on JETP has also stalled over differences in approaches on coal. So there are differences in approaches of coal. So there is a stall or there is a hold in this JETP becoming in force or coming into force. So this is what it has been discussed. So JETP na enna, JETP எதை பத்தி யாரு மெம்பர் கண்ட்ரிஸ் எதனால ஹோல்டா இருக்கு அப்படின்றத தெரிஞ்சுக்கிட்டோம். And South Africa and Indonesia already joined JETP. This you have to understand. So India has not joined JETP because it has been stuck. So G7 has launched it. Indonesia has become a member. South Africa has become a member. I'm sorry, not India started this JETP. It is G7 which started this JETP. India is not a member still. It is trying to join JETP if it is allowing India to have its own transition plan. This you have to understand. So India G7, JETP stuck over coal means G7 has started JETP while India has not joined this JETP because they have certain issues. This is what you have to understand. Indonesia and South Africa have already become a member. So this you have to understand. Friends, this is a picture to tell you what is the G7 countries. It includes all the developed countries. So developed countries are G7 order members. It includes UK, France, Canada, US, Italy, Japan and Germany. நீங்க இப்படியும் ஞாபகம் வச்சுக்கலாம். இல்லைன்னா அகைன் வேர்ல்டு மேப்ல எங்கெல்லாம் எந்தெந்த கண்ட்ரிஸ் இருக்குன்றத அப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. G8ல பாத்தீங்கன்னா ரஷ்யா இஸ் ஆல்சோ மெம்பர். ஆக்சுவலா G8 தான் ஸ்டார்ட் பண்ணாங்க. பட் G8ல ரஷ்யா இருந்தது. அதுக்கப்புறம் ரஷ்யாவோட சண்டை வந்தது. ஏன்னா கிரிமியா வந்து அது இது கேப்சர் பண்ணதுனால then G8 became G7 and G7 now includes all the developed countries excluding Russia. And now you also understand G20 is important organization which is including G7, Russia as well as these countries in which India is also a member. India is not a part of G7 whereas it's a part of G20. And if you understand, China is also in part of G20 though it's a partner of Russia. It's still a member of this G20. You have to understand this. And Turkey, Brazil, European Union. So European Union now it is including all the members which are there in the European Union. Okay, excluding UK. So UK is not a member of this European Union at present, but still G7 is having UK. So UK is separate from European Union and a member of this G20. What is this G7? It is a organization which is comprising of industrialized democratic member countries including US, UK, France, Italy, Japan, Germany. Friends, இத வந்து நீங்க நான் சொன்ன மேப் பேஸ்டா வந்து ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. இல்லைன்னா ஒரு அப்ரிவேஷன் வச்சு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. லைக் UK, FIJG அந்த மாதிரி ஞாபகம் வச்சுக்கலாம். எப்படினாலும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. It's up to you. And this group first met as the G6 in 1975 to address the oil crisis, were united in their opposition to the Soviet Union and the larger Eastern Bloc. So G6 தான் இது ஸ்டார்ட் பண்ணிருக்காங்க. அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா கனடாவும் ரஷ்யாவும் ஜாயின் பண்ணிருக்காங்க. So it became G8. Then Russia went out. Then it became G7. So G6 ஆரம்பிச்சு G8 மாறி G7 end ஆயிருக்கு இந்த particular organization. Then comes the International Electrotechnical Commission. Friends, இது ஒரு commission, Electrotechnical Commission. In this, India became the vice president. So in the
International Electro-Technical Commission, we won election to become a vice president. So India, as a member country of the International Electro-Technical Commission, became a vice president recently. This term is 2023 to 25. So almost 3 years. So 3 years term la வந்து நம்ம vice president அப்ப இருக்கும். And also we are the chair of the Standardization Management Board. In the International Electro-Technical Commission pati, we will look at here. This International Electro-Technical Commission was founded in 1906. So romba old organization. It's world's leading organization for the preparation and publication of international standards for all electrical, electronic and related technology. So technology oda standard determine pandra commission da idu. They are known collectively as electro-technology. It's a global not-for-profit membership organization. Friends, remember, this is not a government organization. Government organization, it will say intergovernmental organization. It is not an intergovernmental organization. It is a not-for-profit membership organization, but it's global only. That brings together almost 173 countries and 20,000 experts in the commission. The headquarters is in Geneva, Switzerland. And this Standard Management Board is an apex governance body of this IEC, responsible for the technical policy matters. So SMB is the apex body. Adavadhu IEC la nariya bodies irukum. Idoda apex body vandu Standard Management Board. Then there is something called as Mangrove Alliance for Climate. This is an alliance for climate. This is a mangrove alliance. So all countries which is having mangroves can become a member of this. This was started during this COP27 of this UNFCCC, and India became a partner. So it was launched with India as a partner. So this was launched with India. So India is a member of this Mangrove Alliance. This was led by UAE and Indonesia. So this alliance started by this UAE and Indonesia. This is to educate and spread awareness about conserving or protecting these mangroves. I already told you about this mangroves. It is a wetland. It can act as a bioshield. What is a bioshield? This mangrove, the trees and the whole ecosystem will protect us from the tsunami or any giant waves from the ocean. So this mangroves will protect us from the tsunami-like waves. And also, if you understand, mangroves host important animals like Royal Bengal tiger, Sundri trees and Sundarbans la pathina Sundri trees and solvanga. In the mother nama mangroves pati thaniyave or class la pathom. So this alliance is to protect and conserve this mangroves to curb the global warming. So mangrove will reduce global warming abdin solranga. The members are the UAE, Indonesia, India, Sri Lanka, Australia, Japan, Spain. So pathina nama Asia la வந்து Indonesia, India, Sri Lanka இருக்கு. அப்புறம் ஜப்பான் இருக்கு. யூரோப்ல இருந்து ஸ்பெயின் இருக்கு. Then Australia is there, and you have Middle East la irundhu UAE irukanga. It is a voluntary in nature, so anybody can join voluntarily. Then comes the Middle East Green Initiative. This was driven by Saudi Arabia. It is a Saudi Arabia led initiative to drive unified climate action. So what are they going to do in this Middle East Green Initiative? Actually, what is this Middle East, friends? West Asia நம்ம சொல்றோம்ல, அதுதான் இந்த Middle East. It includes countries like Saudi Arabia, UAE, Yemen, Oman, Iran, Iraq. இதெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா Middle East countries. So this is a Middle East Green Initiative. Summit is a Saudi Arabia led initiative. The aim is to provide ambitious and clearly defined roadmap for regional climate action. So it is regional, that is, it is only for the Middle East countries. The objective is to plant 50 billion trees across the Middle East region to reduce carbon emission by more than 10%. Then there is an ambition on melting ice groups. Friends, in the initiative, in the Middle East Green Initiative, Mangrove Alliance, it is all related to the environment, especially in the ambition on melting ice group. Again, it was formed during the COP27. At COP27, a broad coalition of 18 governments, so 18 countries
led by the two polar and mountain nations. So polar nations, mountain nations in the 18 countries la irukanga, especially Chile and Iceland. They joined together to create a new high-level group called Ambition on Melting Ice Group on sea level rise and mountain water resources. What is this? Basically, you have to understand, friends. Climate change la வந்து நம்மளுக்கு இம்பார்ட்டண்டா அஃபெக்ட் ஆகுறது வந்து cryosphere. What is this cryosphere? Cryosphere is nothing but the ice caps. It includes ice caps, ice shelves, glaciers, அதாவது மவுண்டெயின்ல இருக்க கிளேஷியர்ஸ் எல்லாம், அதாவது ஐஸ் இது. அதுக்கப்புறம் டோட்டலா ஐஸ் இருக்கிற அண்டார்டிகா, ஐஸ் ஷெல்வ்ஸ் இருக்கிற ஆர்டிக் ரீஜன்ஸ், இதெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா இட் இஸ் அ பார்ட் ஆஃப் திஸ் கிரையோஸ்பியர். சோ இந்த கிரையோஸ்பியர் வந்து மெல்ட் ஆயிட்டு இருக்கு. வாட் இஸ் தி இம்பாக்ட்? திஸ் கிரையோஸ்பியர் when it is melting, there will be lots of flooding. And also there is important thing to remember, whenever there is a sunlight or sun rays coming, this ice which is white in color starts reflecting away the sun rays. So in the sun rays oda shield மாதிரி இது ஆக்ட் ஆகும் இந்த ஐஸ். சோ sun rays குறைக்கிறதுக்கு, அதாவது sun rays வந்து வெளியில தள்ளிடும், because it's white in color. But recently what happened is, because of this melting of the ice, one, this climate budget, இது வந்து climate budget ன்னு சொல்லுவாங்க. climate budget இல்லனா heat budget ன்னு கூட சொல்லலாம். நம்ம heat budget ன்னு சொல்லலாம். இந்த heat budgetல என்னன்னா, எவ்வளவு தூரம் சன்ரைஸ் உள்ள வருதோ அது வந்து ரிஃப்ளெக்ட் ஆகி வெளியே போகணும். இல்ல கொஞ்சம் வந்து ஹீட் வந்து உள்ள இருக்கும். இப்போ எல்லா ஹீட்டும் வெளியே போயிடுச்சுன்னா நம்மளோட எர்த் வந்து it becomes almost -17 degrees Celsius. It becomes very cold. So human life is not possible in earth if totally the sun rays coming is going out. Okay, so there should be certain heat which is retained in this particular earth. So இதுக்கு தான் கார்பன் டை ஆக்சைடு, மீத்தேன்ற மாதிரி கிரீன் ஹவுஸ் கேசஸ் வந்து it is helping. So methane, CH4, CO2, these greenhouse gases are helping in keeping the earth warm. So greenhouse gases are keeping the earth warm. It is important. Greenhouse gas is very important to keep the earth warm. Otherwise, sun rays, whatever is coming in, will be going away in the night, and the earth will become very cold, and life is not possible in this particular year. So நம்மளால வாழவே முடியாது. ஏன்னா நைட் காலையில இருக்கிற சன்னோட ரேஸ் வந்து நைட் எல்லாமே வெளியே போயிடுச்சுன்னா நம்மளால வாழவே முடியாது, because it will become icy cold. So அதுக்கு தான் நம்ம கிரீன் ஹவுஸ் கேசஸ் முக்கியம். பட் இப்போ என்ன ஆகுது, கிரீன் ஹவுஸ் கேசஸ் it is becoming too much for us. So greenhouse gases like carbon dioxide, it is going beyond 400 ppm. If it is going beyond this particular thing, there will be too much of heat which is retained in the earth. எர்த்ல அதிகமான ஹீட் வந்து ரீடைன் ஆயிடும். That is creating global warming. So this is important for us to understand. This is heat budget. அதாவது இந்த மாதிரி டிஸ்டார்ஷனா எவ்வளவு ஹீட் வந்து நம்ம சன்னனால உள்ள வருதோ அந்த ஹீட் எவ்வளவு வெளியே போகுது, இதை படிக்கிறது தான் ஹீட் பட்ஜெட், இல்லைன்னா கிளைமேட் பட்ஜெட்னு சொல்லலாம். பட் இப்போ வந்து இந்த கிளைமேட் பட்ஜெட்ல ice is also important. It is playing an important role. What is it playing? Whatever sun rays is coming, it is reflecting it away. If the ice start melting, then there will be lesser number of heat which is reflected. So there will be more global warming if the ice is melting. So it is acting as a feedback mechanism. It is acting as a feedback mechanism. What is this feedback? It is creating negative feedback mechanism. அதாவது இந்த ஐஸ் இருந்திருந்தா ஃபீட்பேக், இந்த ஃபீட்பேக் வந்து பாசிட்டிவா இருந்திருக்கும். இந்த ஐஸ் மெல்ட் ஆறதுனால it is again increasing the global warming. Sorry, it is a positive feedback now. It is ice is reducing and it is increasing. Sorry, the global warming is increasing. Okay, so consider
So this is important for you to know. So ice melting, increasing floods, everything. There will be sea level rise also because of the ice is melting, and ice is also melting, and also there is an increasing in global warming. And again, this global warming again will melt more ice. So this is a positive feedback mechanism. You understand, right? See, there is a global warming caused by carbon dioxide. In the carbon dioxide global warming nala ice melt agudhu. So global warming is happening by carbon dioxide or any greenhouse gases. This is increasing the heat or the temperature of the earth. Because of this, ice is melting. Because ice is melting, there will be lesser sun rays which are reflected away from the earth. This is again increasing the global warming. ஏன்னா நம்மளோட ஹீட் வந்து ரீடைன் ஆகுறது அதிகமாயிடுச்சு. This is again melting the ice. Okay, so ice is melting, so less reflection or lesser albedo ன்னு சொல்லலாம். Albedoனா என்ன? நிறைய சொல்றேனோ? தெரிஞ்சுக்கோங்க. What is this lesser albedo? Albedo is nothing but the amount of light which is reflected back to the earth. Sorry, back from the earth. That is how much ever sun rays is coming, what is reflected back towards the atmosphere or towards the space, that is called as albedo. Or the amount of reflected light back to the space is called as albedo. இப்போ albedo என்ன ஆகுது? ரெடியூஸ் ஆகுது. அதாவது இப்போ சன்ரைஸ் உள்ள வருது, எவ்வளவு ரிஃப்ளெக்ட் ஆகுதோ அது வந்து குறையுது. அது எதனால? ஐஸ் இல்லாததுனால. இதுக்கு முன்னாடி ஐஸ் இருந்திருந்தா அது வந்து ஆல்பிடோ வந்து அதிகமா இருக்கும். அதாவது ரிஃப்ளெக்டட் லைட் வில் பி ஹையர். பட் ஐஸ் இல்லாததுனால ரிஃப்ளெக்டட் லைட் இஸ் லெஸர். இப்போ ஐஸ் ரிஃப்ளெக்டட் லைட் இஸ் லெஸர்னா இப்ப நிறைய ஹீட் வந்து இங்க உள்ள இருக்கு. அப்படின்னா இன்னும் ஐஸ் அதிகமா மெல்ட் ஆகும். ஸோ இதுதான் இந்த பாசிட்டிவ் ஃபீட்பேக். So what is happening? There is an impact of cryosphere loss. So there are these countries which are there in the near the ice, like Iceland, Chile, are very fearful, or they are afraid that this melting ice will be a giant disaster. So melting ice nala நிறைய disaster நடக்கும்னு அவங்க பயப்படுறாங்க. அதுக்காக வந்து இந்த ambition on melting ice group னு ஒரு group ஃபார்ம் பண்றாங்க. They are trying to protect the ice from melting. They are trying to reduce the climate change. They are trying to reduce the global warming through this group. So what are the members? Please do have a look at it. It will be mostly all the polar countries, அதாவது Arctic regionலையும் Antarctic regionலையும் இருக்கிற மாதிரி countries which are there in having ice caps, glaciers, இந்த மாதிரி countries, mountains இருக்கிற countries, இந்த மாதிரி countries தான் இதோட members இருக்காங்க. Then there is a conference on interaction and confidence building measures in Asia. That this is called as SICA, SICA. It's a multinational forum for strengthening cooperation towards promoting peace, security, and stability in Asia. This was founded by Kazakhstan. Kazakhstan is an important member of this. It became the first president in 1992. The first summit held in 2000. So 1992 வந்து இத பத்தி பேசியிருக்காங்க. பட் 2002 தான் இதை ஃபார்ம் பண்ணிருக்காங்க. ஃபர்ஸ்ட் சம்மிட்டும் 2002 தான் நடந்திருக்கு. The location of SICA Secretariat is in Almaty, Kazakhstan. The meetings and summit, it is convened every 4 years. So every 4 years வந்து இந்த மீட்டிங் வந்து கண்டக்ட் பண்ணிருக்காங்க. Whereas the meeting of the ministers of foreign affairs வந்து every 2 years வந்து கண்டக்ட் பண்றாங்க. The members must have at least a part of its territory in Asia. So Asian country அவங்க இருக்கணும். So அதனாலதான் the SICA has 27 member countries, 9 observer states, and 5 international organizations as a part of the SICA. The participation of India. India is a founding member. Okay, so Kazakhstan தான் இதை ஃபார்ம் பண்ணிருக்காங்க. But still India is a founding member. Another thing, important thing that you have to understand is Interpol. So Interpol is very, very important organization, I could say. Interpol is very fascinating
organization also, Interpol. It is International Criminal Police Organization, as it is called. As it has a separate website also. Please do have a look at it if you're very interested in understanding what is this Interpol. The Interpol General Assembly was held in Delhi recently. The General Assembly is all, it is called as this Interpol. The expansion enna International Criminal Police Organization. The General Assembly meeting வந்து இப்போ டெல்லியில 4 days நடந்திருக்கு. This is the second time that happened in India. So 1997 the General Assembly meeting held in India, and this Interpol is having 195 member countries. So 195 member countries is a part of this particular thing. It was set up in 1923. The General Secretariat coordinates the day-to-day activities, and this is run by the Secretary General. It is staffed by both police and civilians. The headquarters is in Lyon. It is a global complex for innovation in Singapore. So, and there are several satellite offices in different regions. So Interpol is having many satellite offices in different regions. The headquarters is in Lyon. It is having a general secretariat, and it is run by Secretary General. And the General Assembly meeting has held in India recently for 4 days. This organization is again a very old organization, started in 1923 itself. And in each country, Interpol is an international organization, so it is a global organization. In each country, அதோட criminal bureaus, அதாவது இப்போ இந்தியால பாத்தீங்கன்னா CBI is the criminal bureau. So all the national central bureaus will be having a communication, or it will be coordinating, or it will be cooperating with this Interpol, and they will be working against the criminals, terrorists, and everything. Okay, and this provides a central point of contact for the General Secretariat and other NCBs. The NCB is run by national police officials and usually sits in the government ministry. It simply means for each country, there will be a national central bureau. Like for India, we have CBI. For each country, there will be national central bureau. This will be coordinating with Interpol. So Interpol இவன் வந்து ஒரு global criminal, like in the person is criminal, or in the organization it is a criminal organization or terrorist organization சொல்லிட்டாங்க. And also they are saying in Russia this terrorist organization is situated, or in Afghanistan this particular criminal person is hiding. Then this Interpol will ask Afghanistan's National Criminal Bureau to search for this particular, or give information about this particular criminal. So like this, Interpol will be coordinating with this NCB, and NCB will be getting the help of this Interpol, or they will be supporting the Interpol. The General Assembly is a governing body. So friends, these are the statements I took from the website of Interpol. So அதனால அவங்க வந்து R அப்படின்னு யூஸ் பண்ணிருப்பாங்க. So just ignore it. General Assembly is the governing body, and it brings all countries together once a year to take decision. So General Assembly meeting will be held once a year. And Interpol is a secure information sharing platform. It's a secure information sharing platform that facilitates criminal investigation of police forces across the globe. And they'll be collecting and disseminating information about the various criminals. Okay, and they'll be, இப்போ வந்து நான் வந்து எனக்கு தேவைப்படுற ஒரு கிரிமினல் வந்து, அதாவது இந்தியாவுக்கு தேவைப்படுற ஒரு கிரிமினல் வந்து யூகேல இருக்காங்கன்னா, I will be contacting the Interpol will contact the UK, or otherwise India can have an agreement with UK directly. Otherwise, if not, then they will be contacting Interpol, and Interpol will be coordinating between this India and UK. What are the different types of notices issued by this Interpol? This is very interesting, and there have been a question asked in this particular thing, very old question. So let us know what are the different type of notices or different color notices which are issued by this Interpol. So red notice, which means they are seeking the location or arrest of the person. அதாவது ரெட் நோட்டீஸ் யாருக்கு, இப்போ ஒரு கிரிமினலுக்கு ரெட் நோட்டீஸ் கொடுத்துட்டாங்கன்னா, இப்போ யூகேல வந்து இந்த கிரிமினலுக்கு ரெட் நோட்டீஸ் கொடுத்தாங்கன்னா, யூகே ஷுட் provide information about the criminal who is hiding in UK or hiding in Afghanistan. So this is the red notice. Then it comes the yellow notice
to locate a missing person, to identify themselves. And blue notice is to get the additional information about the person's identity. So அவங்கள பத்தி information வந்து கேக்குறதுக்கு இன்டர்போல் வந்து இந்த ப்ளூ நோட்டீஸ் கொடுக்கும். Black notice is to seek information on unidentified bodies. யாராச்சும் இறந்து போய் இல்லைன்னா வந்து எங்கேயாச்சும் இறந்து போய் கண்டுபிடிச்சாங்கன்னா அவங்கள பத்தி தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக black notice கொடுப்பாங்க. Then green notice is to warn about a person's criminal activity. இப்போ ஒரு கண்ட்ரிக்கு வந்து கிரீன் நோட்டீஸ் கொடுக்குறாங்கன்னா இந்த மாதிரி ஒரு பர்சன் கிரிமினல் ஆக்டிவிட்டிஸ் இங்க பண்ணிட்டு இருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு இன்டர்போல் வார்ன் பண்றதுக்காக இந்த கிரீன் நோட்டீஸ் கொடுப்பாங்க. ஆரஞ்சு நோட்டீஸ் இஸ் similarly it will be warning about an event. இந்த ஈவெண்ட் வந்து இந்த ஒரு டெரரிஸ்ட் ஆர்கனைசேஷன் வந்து இந்த இடத்துல இந்த மாதிரி ஒரு ஈவெண்ட் கண்டக்ட் பண்ண போறாங்க இல்லைன்னா ஒரு பாம்பு வைக்க போறாங்க அப்படின்னு வார்ன் பண்றதுக்காக இந்த ஆரஞ்சு நோட்டீஸ் கொடுப்பாங்க. And purple notice is to provide information on modus operandi. என்ன மாதிரி அவங்க பாம்பு வைக்க போறாங்களா இல்ல சூசைட் அட்டாக் பண்ண போறாங்களா அப்படின்ற என்ன மாதிரி modus operandi இல்ல ஆப்ஜெக்ட் யூஸ் பண்ண போறாங்கன்னு சொல்றதுக்கு இன்டர்போல் வந்து purple notice கொடுக்கும். And there is something special notice, that is the United Nations Security Council special notice. This United Nations Security Council special notice is issued for entities and individuals who are the targets of the UN Security Council Sanctions Committee. Friends, there is something called as UN Security Council Sanction Committee 1267 ஒரு sanction இருக்கு. 1267. So இந்த sanctionல வந்து என்னன்னா யாராச்சும் டெரரிஸ்ட் இல்லைன்னா டெரரிஸ்ட் ஆர்கனைசேஷன் வந்து அவங்க மேல சாங்ஷன் பண்ணுவாங்க. வாட் இஸ் சாங்ஷன் மீன்ஸ்? சாங்ஷன் மீன்ஸ் இஃப் அட் ஆல், சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஏபிசி, ஏபிசி இஸ் அன் ஆர்கனைசேஷன். There is a sanction on United Nations sanction on this ABC organization, and X is a person, he is a terrorist, and there is a sanction on this X person by the United Nations. What it means is இந்த ஏபிசி ஆர்கனைசேஷன் கிட்ட யாரும் வந்து கான்டாக்ட் பண்ணக்கூடாது, யாரும் ஃபண்ட் பண்ணக்கூடாது, யாரும் சப்போர்ட் பண்ணக்கூடாது. இதுதான் இந்த சாங்ஷன். Similarly, for this X person, nobody should fund them or support them or they are providing residence for them. அதாவது அவங்க ஹைட் பண்றதுக்கு அவங்களுக்கு வந்து அடைக்கலம் கொடுக்க கூடாது. சோ இந்த மாதிரி யுஎன் சாங்ஷன் இவங்க மேல போட்டாங்கன்னா இந்த மாதிரி எந்த கண்ட்ரீஸும் உங்களுக்கு அடைக்கலமோ இல்லைன்னா இவங்களை சப்போர்ட் பண்ணவோ ஃபண்ட் பண்ணவோ கூடவே கூடாது. சோ தட் இஸ் அபவுட் திஸ் சாங்ஷன்ஸ் கமிட்டி அண்டர் திஸ் யுனைடெட் நேஷன் செக்யூரிட்டி கவுன்சில். இன்டர்போல் இஸ் ஹேவிங் அ ஸ்பெஷல் நோட்டீஸ். அதாவது இந்த யுஎன் செக்யூரிட்டி கவுன்சில் கீழே யார் மேல சாங்ஷன் போட்டாங்களோ அவங்கள இந்த இன்டர்போல் வந்து ஸ்பெஷல் நோட்டீஸ் கொடுத்து தேடும். ஓகே, தென் there is something called as United Nations World Geospatial Information Congress. We started studying United Nations Statistical Commission. There is something called as United Nations World Geospatial Information Congress. What is this Congress? This Congress is working for this geospatial information. What is this geospatial information? We will be looking at in the next slide. Friends, there is a World Geospatial Information Congress. This is an organization under United Nations. India is a member of it, and the meeting of this particular Congress held in Hyderabad recently in 2022. And this is the second such meeting that was held in Hyderabad. The aim of this particular Congress is to promote a broad dialogue on global geospatial information management with all relevant government, non-governmental organization, academia, private sector. So எல்லாரும், அதாவது இது ஒரு காங்கிரஸ்னாலே என்னன்னா it is a discussion or it is a organization or it is an association of many member countries. இந்த அசோசியேஷன்ல வந்து ஜியோஸ்பேஷியல் இன்ஃபர்மேஷனை பத்தி என்ஹான்ஸ் பண்றதுக்கோ ப்ரமோட் பண்றதுக்கோ ப்ரொடக்ட் பண்றதுக்கோ இவங்க பேசுவாங்க. இந்த பர்டிகுலர் மீட்டிங் வந்து இப்ப ரீசெண்டா ஹைதராபாத்ல நடந்திருக்கு. இதோட தீம் என்னன்னா ஜியோ எனேபிளிங் த குளோபல் வில்லேஜ், நோ ஒன் ஷுட் பி லெஃப்ட் பிஹைண்ட். ஸோ ஜியோ எனேபிளிங் த குளோபல் வில்லேஜ், நோ ஒன் ஷுட் பி லெஃப்ட் பிஹைண்ட். The hosting, this was hosted by Ministry of Science and Technology for India. It is conducted every 4 years. The first UNWGIC was organized in China in 2018. So Chinaல first meeting நடந்திருக்கு. அதாவது இந்த காங்கிரஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா ரீசெண்டா தான் ஃபார்ம் பண்ணிருக்காங்க. 2018ல ஃபர்ஸ்ட் மீட்டிங் நடந்திருக்கு, அது சைனால நடந்திருக்கு. செகண்ட் மீட்டிங் பாத்தீங்கன்னா இந்தியால நடந்திருக்கு.
India's geospatial economy is expected to cross rupees 63,000 crore by 2025 at a growth rate of 12.8%. And to promote employment, provide employment to more than 10 lakh people. Friends, what is this geospatial? Geospatial அப்படின்னா இதுதான். அதாவது ஒரு ஸ்பேஸ் இருக்குன்னா அந்த ஸ்பேஸ்ல எந்த மாதிரி ரிவர்ஸ் இருக்கு, என்ன மாதிரி ட்ரீஸ் இருக்கு, என்ன மாதிரி ரெசிடென்சஸ் இருக்கு, என்ன மாதிரி ரோடு இருக்கு, என்ன மாதிரி மவுண்டெயின்ஸ் இருக்கு, இந்த மாதிரி ஜியோகிராபிக்கல் இன்ஃபர்மேஷனை கேதர் பண்றது தான் ஜியோஸ்பேஷியல் இன்ஃபர்மேஷன். Geospatial means geographical information of the space. So that is what geospatial means. So what is this why is this important? Why they are talking about this geospatial information? Friends, இப்ப பாத்தீங்கன்னா ஒரு geospatial information is very important for defense as well as for civilian purposes. It is both important for civilian purposes. Say for example, I wanted to construct a dam, or I wanted to construct a road, I wanted to construct a building, I wanted to construct a flyover, or I wanted to plant many trees, or I wanted to construct a colony or something. That is important. It is important for us to know all these information about the terrain. What does this terrain means? How elevated it is, how much depression it is, அதாவது என்ன ஹைட்ல இருக்கு, இல்லைன்னா என்ன டிப்ரெஷன்ல இருக்கா, இது மாதிரி எல்லா இன்ஃபர்மேஷனும் எனக்கு தெரியணும். அதனால சிவிலியன் பர்பஸஸ்க்கு இட் இஸ் யூஸ்ஃபுல். ஹவ் அபவுட் இட் இஸ் யூஸ்ஃபுல் ஃபார் டிஃபென்ஸ் பர்பஸஸ்? இப்ப ரஷ்யாவே ஒரு மிசைல் அட்டாக் பண்றாங்கன்னா இம்பார்ட்டன்ட் ஜியோஸ்பேஷியல் இன்ஃபர்மேஷன் தெரிஞ்சுக்கிட்டா தான் அவங்க மிசைல் அட்டாக் பண்ணுவாங்க. So அதனால இந்த டிஃபென்ஸ்க்கு வந்து it is very important. So this geographical information system or geospatial information system is very important for us to know. So this geospatial information congress, more than 250 geospatial startups in India working across the range of domains like water resource management or waste resource management, forestry, urban planning, mapping of roads. So இந்த மாதிரி எல்லாம் அவங்க வந்து ஹெல்ப் பண்ண. இப்போ பாத்தீங்கன்னா கூகுள் மேப்ஸ் வந்து நம்மளுக்கு எல்லாத்துக்கும் நிறைய யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கு. இப்போ கூகுள் மேப்ஸ் வந்து ஜியோஸ்பேஷியல் இன்ஃபர்மேஷன் தான். இதனால வந்து it is used by Swiggy, it is used by Zomato, it is used by many app. இப்போ பாத்தீங்கன்னா கோவிட் டைம்லயே பாத்தீங்கன்னா ஆரோக்கிய சேது ஆப் நீங்க எடுத்துக்கிட்டீங்கனாலே ஆரோக்கிய சேது ஆப் is using Google Maps. How it is using Google Maps? If at all I am coming in contact with a person whom if they are being affected by COVID, then whomever this person is contacting, all people will be notified that you have to test for COVID. So இந்த மாதிரி இந்த பர்சனோட கான்டாக்ட்ல வந்து எல்லாரும் வந்து ஆல்மோஸ்ட் இவங்களோட ஸ்பேஷியல் டேட்டாவை தான் எடுத்திருப்பாங்க. ஓகே, இந்த ஸ்பேஷியல் டேட்டா, அதாவது இந்த பர்சனுக்கு இல்லைன்னா இந்த பர்டிகுலர் இடத்துல வந்து கோவிட் அஃபெக்ட் ஆகுறாங்கன்னா இந்த பர்டிகுலர் ஸ்பேஷியல் டேட்டால இவங்க எல்லாருக்கும் வந்து அவங்க வந்து குவாரண்டைன் பண்ண சொல்லுவாங்க, இல்லைன்னா இந்த பர்டிகுலர் இடத்தையே பிளாக் பண்ணிடுவாங்க, இல்லைன்னா இவங்களுக்கு எல்லாத்துக்கும் டெஸ்டிங் பண்ணுவாங்க, இல்லைன்னா இவங்களுக்கு எல்லாத்துக்கும் வந்து வேக்சின் பண்ணிருக்காங்களான்னு செக் பண்ணுவாங்க. So all these are useful through the geospatial information. So Arogya Setu app was using this geospatial information, or Swiggy is using the geospatial information, Zomato is using the geospatial information. Again, there is, if at all I wanted to bring cheetah to India, I should understand the geospatial information. What is the Kuno National Park is, how much distance it is, and how many cheetahs can be introduced. All this information I'll be understanding through the geospatial information only. So all this having multiple applications. So geospatial information is having a tremendous application for the startups, for the programs like government programs, or for government initiatives, or for any urban planning, or for waste resource management, forestry. So இப்ப பாத்தீங்கன்னா ரீசெண்டா கேரளால பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஹோல் இது டம்ப் யார்டு, அதாவது ஒரு வேஸ்ட் டம்ப் யார்டை வந்து அப்படியே இது ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் பார்க்கா மாத்திட்டாங்க, ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் கிரீன் பார்க்கா மாத்திட்டாங்க. ஸோ அந்த மாதிரி விஷயங்களுக்கு எல்லாம் எது தேவைப்படும்னா இந்த ஜியோஸ்பேஷியல் இன்ஃபர்மேஷன் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ தட் இஸ் ஹவு இட் இஸ் பீங் அப்ளைட், ஆர் இட் இஸ் பீங் யூஸ்ட் ஃபார் த ஸ்டார்ட்அப்ஸ், ஃபார் வேஸ்ட் மேனேஜ்மெண்ட், ஃபாரஸ்ட்ரி, எவ்ரிதிங். Then there is a important broadcasting development by Asia Pacific Institute. The 47th Asia Pacific Institute of Broadcasting Development annual gathering meeting was held in New Delhi. At this meeting, the member countries have decided to extend India's presidency of this
Asia Pacific Institute of Broadcasting Development. So friends, இந்த வருஷம் பாத்தீங்கன்னா நிறைய ஆர்கனைசேஷன், இன்டர்நேஷனல் ஆர்கனைசேஷனோட மெம்பர் கண்ட்ரியாவும் இருக்கிற ஆர்கனைசேஷன் நிறைய இடத்துல நம்ம வந்து பிரசிடென்டா மாறி இருக்கோம். நம்ம வந்து நியூ டெல்லி, அதாவது நம்ம இந்தியா வந்து நிறைய ஆர்கனைசேஷனுக்கோ இன்ஸ்டிடியூஷனுக்கோ வந்து நம்ம பிரசிடென்டாவோ வைஸ் பிரசிடென்டாவோ இப்போ இந்த வருஷம் வந்து நிறைய வந்திருக்கு. ஸோ அதனால இட் இஸ் இம்பார்ட்டன்ட் ஃபார் யூ டு நோ ஆல் தீஸ் இன்டர்நேஷனல் ஆர்கனைசேஷன்ஸ் ஆர் இன்டர்நேஷனல் இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ் ஆர் இன்டர்நேஷனல் initiatives you have to understand. So this AIBD's recent வந்து 47th Asia Pacific Institute of Broadcasting Development annual gathering meetingல நம்மளோட presidentship வந்து increase பண்ணிருக்காங்க for more than for 1 year. What is this Asia Pacific Institute? It is established in 1977 under the auspices of the UNESCO. So UNESCO க்கு கீழ வரதுதான் இந்த Asia Pacific Institute. So they may be asking, Asia Pacific Institute of Broadcasting Development is related to which of the following international organization? UNESCO, UNEP, UNED, அந்த மாதிரி இல்லனா sites அந்த மாதிரி வந்து அவங்க கொடுத்திருப்பாங்க. So it is important for us to know it is related to UN, UNESCO, or they can ask you even ECOSAC நம்ம சொன்னோம்ல, அத கூட நான் அவங்க கொடுத்திருக்கலாம். So it is important, you should not confuse between ECOSAC and UNESCO. UNESCO is United Nations Education, Scientific and Cultural Organization, which is this Asia Pacific institution is coming under. And the purpose of this particular institute is to have in the field of electronic media development. So it is a unique regional intergovernmental organization servicing countries of UNESCAP in the field of electronic media development. So electronic media development, அதாவது இந்த broadcasting அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. அதனால media development ஓட important institution இது வந்து act ஆகுது. Again here see, there is something important, UNESCAP. So it is including Asia and Pacific countries. The mandate is to create a vibrant and cohesive electronic media environment. The members are, there are 26 countries as full members, and there are 43 organizations and 52 affiliate members who are there in the AIBD. The secretariat is in Kuala Lumpur, Malaysia. Important thing, friends, Commonwealth nations வந்து again it became an important news because the recently பாத்தீங்கன்னா Commonwealth ஓட head, which is UK ஓட queen வந்து இறந்துட்டாங்க. அதனால இந்த Commonwealth nations பத்தி பேசினாங்க because there is a change of head. இதோட head of the state of Commonwealth வந்து மாறி இருக்கிறதுனால இந்த particular thing வந்து it was in news. The Commonwealth of Nations, also known as Commonwealth, is a political alliance of 56 member countries. Remember, European Union மாதிரி இது ஒரு political alliance. It is consisting of 56 members. This is a vast majority of which were once British colonies. So இதுக்கு முன்னாடி British colony-ஆ இருந்த countries வந்து Commonwealth of Nations ஓட members ஆயிருக்காங்க. But இந்த மாதிரி British colonies நிறைய பேர் வந்து independent-ஆ மாறிட்டாங்க. But still they are becoming a member of this Commonwealth, including India. The Commonwealth is the important institutions within Commonwealth is Secretariat and Foundation. And the Commonwealth of Nations was constituted by the London Declaration in 1949. So 1949 London Declaration மூலமா உருவானதுதான் இந்த Commonwealth Nations. Then who is the head of the Commonwealth now? It is Charles III. He is now the King of the UK. So he becomes the Commonwealth's head. Earlier it was Queen. Now it is the King. This title has no political influence on its constituent nations. அதாவது though Charles III is the King and he is the head of the Commonwealth, still the members who are there in the Commonwealth is not under the Charles III. The members are independent. They are not under the King. They are independent. And there is a classification about the members. Members are இருக்குறாங்கல, இதுல 3 classifications இருக்கு. One வந்து it can be a republics, it can be realms. Okay, republics and realms. They are both a part of the Commonwealth nations. And இதுல வராத சில countries இருக்காங்க. அது என்னன்னா Eswatini, Lesotho, Brunei, Malaysia, Tonga. These 5 countries are not the part of this
republics and realms, still they are members of the Commonwealth only. What is this republic? Republic means they are having their own elected governments. Realms means they will be headed by the British monarch. So realms they are accepting the British monarch, while republics, they are not accepting the British monarch because they are having their own elected governments. இது ரெண்டுக்கும் கீழே வராதவங்க இந்த 5 countries. So this is how you have to understand the different types of members within the Commonwealth. இந்த ரியாம்ஸ்ல, அதாவது பிரிட்டிஷ் மொனார்க்க ஹெட்டா அக்செப்ட் பண்ற யாரெல்லாம் இருக்காங்கன்னா ஆஸ்திரேலியா, பாமாஸ். So Australia has accepted British monarch as its head. So this you have to understand. நிறைய பாருங்க, சாலமன் ஐலாண்ட், இந்த மாதிரி நிறைய ஐலாண்ட் கண்ட்ரிஸ் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா பிரிட்டிஷ் மொனார்க்க அக்செப்ட் பண்ணிக்கிறாங்க. ரீசெண்டா இந்த காமன்வெல்த்தோட ரிலவன்ஸ் என்னன்னா, அதாவது இன்னும் இந்த காமன்வெல்த்தை எல்லாரும் அக்செப்ட் பண்ணிக்கிறாங்க அப்படின்றதுக்கு ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் எவிடன்ஸ் என்னன்னா, ரீசெண்டா 2022 2 பேர் மெம்பரா இருக்காங்க, கேபான் அண்ட் டோகோ. These are 2 African nations. They become the member. So the membership have increased to 56. So இதுக்கு முன்னாடி 54 இருந்தது, இப்ப 56 மாறிடுச்சு. ஏன்னா கேபான் அண்ட் டோகோ has become a member. பட் ரீசெண்டா இந்த காமன்வெல்த்ல நிறைய கண்ட்ரிஸ் உள்ள வந்தாலும் சில கண்ட்ரிஸ் வெளியே போகலான்னு சொல்லிட்டு யோசிச்சுட்டு இருக்காங்க. யாரெல்லாம் அதுன்னா, Barbados. Barbados in 2021 left the realm, and then recently Australia, New Zealand and Bahamas, they are also thinking that they wanted to come out of this Commonwealth, and they are likely to remove the King Charles from the role of the official head. So நிறைய ப்ராப்ளம் இந்த காமன்வெல்த்ல நடந்துட்டு இருக்கு. இந்த ரீசெண்டா குவீன் இறந்து கிங் வந்ததுனால ஆஸ்திரேலியா, நியூசிலாந்து அண்ட் பாமாஸ் wanted to remove this king, and governments in 5 other Caribbean nations like Antigua, Barbuda, Belize, Grenada, Jamaica, Saint Kitts and Nevis, இவங்கெல்லாம் their intention to act similarly, அதாவது they wanted to remove the king. Thus, it is not beyond imagination that following the death of the Queen Elizabeth, the Commonwealth realms might fade into being a relic of the past. So, Commonwealth ஒரு பெரிய பிரச்சனையை ஃபேஸ் பண்ணும். ஏன்னா Commonwealth realm countries like this countries, Australia, these countries are wanted to remove this king. And they may become from realm, they may become a republic, wherein they will be having an elected government. And remember this, friends, there is something important that you have to understand about the Commonwealth Games. Commonwealth Games are the international multi-sport competition. They are held every 4 years for athletes from the Commonwealth of Nations. They are sometimes known as friendly games. 2026 நடக்க போற கேம் ஃபர்ஸ்ட் டைம் டீசென்ட்ரலைஸ்டா நடக்க போகுது. அதாவது ஒரே ஒரு கண்ட்ரில நடக்காம நிறைய கண்ட்ரீஸ்ல அந்த கேம் நடக்க போகுது. So their whole 2026 Commonwealth Games will be first decentralized games ever hosted when they take place in 4 venues. So 4 venueல நடக்க போகுது. ஆஸ்திரேலியன் ஸ்டேட் ஆஃப் விக்டோரியால 4 வெனியூல நடக்க போகுது இந்த 2026. ஸோ சென்ட்ரலைஸ்டா இல்லாம டீசென்ட்ரலைஸ் பண்றாங்கன்னா நிறைய இடத்துல நடத்துறாங்க. ஸோ தட் நிறைய பார்ட்டிசிபேட் பண்ண முடியும், நிறைய பேர் பார்க்க முடியும் அப்படின்றதுனால 2022 இந்த கேம் பர்மிங்ஹாம்ல நடந்தது. Okay, so there was parasports. Parasports is for the differently challenged people. That also happened in this Commonwealth Games. And 22 Commonwealth Games ரொம்ப important because it was the first global multi-sport event which was to be carbon neutral. So 2022ல தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது என்னன்னா, இந்த Commonwealth Games is held in Birmingham and it was carbon neutral. And 2026ல நடக்க போற கேம் it will be first decentralized game because it is happening in 4 venues in Australian state of Victoria. So this is important and it happens every 4 years. That is what you have to understand about this Commonwealth Games. Now we will look at the previous year question, friends. Friends, this was all asked in the 2022 previous year question prelims. They are asking about G20 Common Framework. They are giving 2 statements. They are asking about this G20 Common Framework. This is an initiative endorsed by G20 together and it is supported by low-income countries. The answer is both 1 and 2, friends. Remember, they are asking about 2 important information about this G20 Common Framework. Prove different statement. This is what you have to understand. So this is how the previous year question is.
ஒரு G20 காமன் ஃப்ரேம்வொர்க், அதாவது G20ல நடந்த விஷயத்தை பத்தி 2 ஸ்டேட்மெண்ட்ல கேட்டிருக்காங்க. அண்ட் அடுத்து பாத்தீங்கன்னா கிளைமேட் குரூப்ன்ற ஒரு இனிஷியேட்டிவ் பத்தி கேட்டிருக்காங்க. அதுல பாருங்க 5 ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க. அந்த 5 ஸ்டேட்மெண்ட்ல என்னென்னலாம் கரெக்ட்னு கேட்டிருக்காங்க. So it is important for you to know at least 5 to 6 points from each of this particular topics. இங்க பாத்திருக்கீங்கன்னா who in which of the following India is a memberன்னு கேட்டிருக்காங்க. சோ பாத்தீங்கன்னா இந்தியா ஒரு இதுல மெம்பரா இருக்கா இல்லையான்னு நிச்சயமா தெரிஞ்சுக்கணும். ஓகே, சோ எல்லா மெம்பர்ஸை படிக்கும் போது இந்தியாவை மறந்துடாதீங்க. இந்தியா இஸ் a member or not, you should understand. And with reference to United Nations Credentials Committee, see, there is a committee on United Nations, so they are asking about that. They are having 3 statements for it. Again, they are meeting in March, June, September. எப்ப மீட் பண்றாங்கன்னு கூட கேக்குறாங்க. This you have to understand. And they are asking something about Polar Code. Again, this Polar Code was formed by many countries. It is the International Code of Safety for Ships in Polar Waters. So again, there is an initiative which is asked. This is called as Polar Code. This was in previous year prelims question. And they are asking about the members of the organization of Turkic state. So they are asking the members. So it is important for you to know the members. And then they're asking about the United Nations Convention on the Law of the Sea. They're giving 3 statements. They're asking you to tell which of the statements are right. Thank you, friends. Hope this was useful. We will be looking at various international organizations in the upcoming classes. Let me know your comments through feedback and suggestions. Like, share, and subscribe. And also, friends, remember there is a PPT below this description. Do have a look at it and take notes out of it and revise it again and again. Thank you. All the best.